Good morning, dear students. Today we are going to discuss the story, the Spanish. Let's take the pen. Okay. The Spanish tragedy by Thomas Kidd. Today, in this class, we are going to discuss Act 3. Act 3. So, in the previous class, before getting into it, Act 3 has many turns and twists, and it has more scenes. Let me check it out. How many scenes are there in this act? Okay, the play act, the Spanish tragedy Act 3 has around 15 scenes. Act 3 has 15 scenes. And the Act 3 has many turns and shifts. Many turns and shifts are there in this Act 3, and it has 15 scenes. Okay, now let me briefly summarize summarize the Act 3 in detail. So, before getting into Act 3, let me just briefly summarize Act 2. Act 2, we have seen in the last class. Those who have not seen the video, just go and watch it. Act 2 is very simple. The story is taken further in Act 2. What happens in Act 2 is there are Horatio and Bellmperia. Okay, I'll just look into this character. So here, okay. Horatio and Bellmperia, they fall in love. Okay, I just said it. They have fallen in love, and Balthazar and Lorenzo, they doubt. Okay, they doubt. What they doubt? Lorenzo, they doubt Horatio because the Bellmperia has not replied for Balthazar. Okay, marriage is arranged, and in the court at the court, marriage is arranged. Marriage is arranged between Balthazar and Bellmperia. Okay, these are the three different scenes taking place. Okay, you can see Horatio and Bellmperia falling in love, and Balthazar and Lorenzo doubt Horatio that he is in love with Bellmperia, and Bellmperia is in love with Horatio. And again in the court of Spain, marriage is arranged between Balthazar and Bellmperia, a diplomatic marriage. Okay, diplomatic marriage. Okay, this is diplomatic marriage, which I have said what is diplomatic marriage na pona class solliruken. So diplomatic சுமூகமான ஒரு முடிவு போடுறது. Okay, so diplomatic marriage is arranged between Balthazar and Bellmperia, and there is two other characters involved in Act 2, that is Pedringano and Sir Brian. Pedringano, servant of Bellmperia, Sir Brian, servant of Balthazar and servant. Now,
these two persons are appointed as a spy. They are appointed as spy to look at Bellmperia. Bellmperia was spy பண்றது இவங்க ரெண்டு பேரையும் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. So in Act 2 we have seen how many different actions that takes place. There is one action is the love between Horatio and Bellmperia. They confess their love, and Balthazar and Lorenzo doubt Horatio and Bellmperia that they are fallen in love. And in court of Spain, a diplomatic marriage is arranged between Balthazar and Bellmperia, and now both Horatio not. That is Lorenzo and Balthazar. Lorenzo and Balthazar can say the Lorenzo and Balthazar. Okay, Lorenzo and Balthazar. They appoint Pedringano and Spain. Spain is servant of Balthazar, servant of Bellmperia, a spy to look at Bellmperia, to the actions of Bellmperia. Actions are part of it. Okay. Now in these are the four actions, and again we can see towards the climax of Act 2 we can see both Bellmperia, Horatio, and towards the climax of Act 2 you can see Horatio and Bellmperia, they decide to decide to meet at the lawn sorry. Horatio and Bellmperia, they decide to meet at Hieronimo, 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 father of Horatio. Okay, father of Horatio, at Hieronimo's garden. 2 nights. So okay, அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண டிசைட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் நடக்குது. See how many actions has take place only நடக்க முடியல. See there are 5 different actions going place in Act 2. You can see there is both Horatio and Bellmperia, they confess their love, and Balthazar and Lorenzo doubt Horatio and Bellmperia that they have fallen in love. And at the court, a diplomatic marriage is arranged between Balthazar and Bellmperia, and these two guys, Lorenzo and Balthazar, appoint Pedringano and Spain as a spy to spy Bellmperia and Horatio. உளவு பார்க்க அரேஞ்ச் பண்ணுறான். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் யார், ஒரேஷியோவும் பெல்லிம்பீரியாவும் ஹீரோனியோட அப்பாவோடைய தோட்டத்தில் நைட் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, now last climax. What happens when they meet? ஒரேஷியோவும் இவங்களும் மீட் பண்ணுறாங்க. That is the climax of Act 2. Act 2 climax. என்ன நடக்குது? Horatio and Bellmperia, they meet in garden. When they meet in the garden, Lorenzo comes. Sorry.
there's something wrong with this, my pen. Okay. In the garden, what happens in the garden? Lorenzo. Just check it out. So in the garden, Lorenzo and Balthazar murder Horatio and hang him on the tree. Now this happens in the tree. So after this incident, when Hieronimo comes out, he cries on seeing the dead body of Horatio. Okay, all these events take place in Act 2. Okay, so just to repeat it in Tamil. Okay, so Act 2 la enna nadakuduna Horatioum Bellmperia காதல் வயப்படுறாங்க, and Balthazar and Lorenzo Bellmperia உடைய அண்ணன், Balthazar நிச்சயம் பண்ணப்பட்ட மாப்பிள்ள. ஸோ டவுட் Horatio மேலேயும் Bellmperia மேலேயும் டவுட் வருது. இங்கே கோர்ட் ஆஃப் ஸ்பெயினில் ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஒரு சுமூகமான ஒரு கல்யாணத்துக்காக ஒரு உடன்படிக்கையில் பல்தாசருக்கும் Bellmperiaவுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கிடையில் லொரென்சோவும் பல்தாசரும் பெட்ரிங்கானோ சர்வெண்ட் ஆஃப் Bellmperiaவையும் ஷெர்பிரைன் சர்வெண்ட் ஆஃப் பல்தாசரையும் உளவு பார்க்குறது, ஹொரேஷியாவும் Bellmperiaவும் உளவு பார்க்குறதுக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க இருக்கும்போது ஹொரேஷியாவும் Bellmperiaவும் அவங்க ஹொரேஷியாவுடைய அப்பாவுடைய தோட்டத்தில் மீட் பண்ணுறதுக்கான நைட்டு டிசைட் பண்ணுறாங்க. அப்படி தோட்டத்தில் மீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, லொரென்சோவும் பல்தாசரும் ஹொரேஷியாவை கொண்டு மரத்தை தூக்கி விட்டுறாங்க. Bellmperiaவை தனியாக இழுத்துட்டு போய் அடைச்சிடுறாங்க. ஸோ திஸ் எண்ட்ஸ். ஸோ இதோட முடியாமல் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த Andrea, the spirit Andrea comes and wonders what is going. So he is not able to take revenge. So எந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு யார் இருக்காங்கன்னா அந்த ரிவெஞ்ச் Andrea ghost is disturbed. So அப்படி எந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்க முடியும்னு சொல்லி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது. இதோட Act 2 comes to an end. Now let me get into Act 3 of what is Act 3. What happens in Act 3? So Act 3. Act 3 has 15 scenes, and we will see in detail what happens in all these 15 scenes. So this Act 3 has many turns and twists. Okay. Now, see, Act 3, Scene 1. The scene opens in the court of Portuguese. So it opens in the court of Portuguese. And here in Portuguese we have seen that is Alexandro is placed on execution. கொள்வதற்காக, ஏன்னா அலெக்சாண்ட்ரோ தான் அவனுடைய மகனை பல்தாசரை கொன்னதாக தகவல். ஸோ அதனால Alexandro is placed on execution and he is ordered to burnt alive. உயிரோட எரிக்க சொல்லி உத்தரவு. Now at this time ambassador arrives and delivers a message that Balthazar is alive and is captured by the army of Spain. ஸோ அப்போ அம்பாசிடர் இந்த மாதிரி பல்தாசர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லவும் வாய்ஸ்ராய் உடனே என்ன பண்ண அலெக்சாண்டரை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லிட்டு வில்லுப்பு தான் சொல்லியிருப்பான் அலெக்சாண்டர் தான் கொன்னான். ஸோ அதனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் Villuppo is put on arrest. So Viceroy orders to arrest Villuppo, and Villuppo admits his mistake. He has done so because to get the promotion, okay, to get to the next position, to get the reward from the king. So நான் ரிவார்ட் வாங்குறதுக்கு அப்படி செஞ்சேன் ஒத்துக்கிறான். அதனால Viceroy orders a horrible death to Villuppo, but Alexandro pleads to release Villuppo, his friend, and
After a while, the king of Spain considers the plead of Alexandro and leaves Villuppo, frees Villuppo. Okay, then Act 1, Act 3, Scene 1 நடக்குது. So next Act 2, I'll just be moving on because there are more scenes. Act 3, Scene 2. So it is Spain again. So கதை வந்து ஸ்பெயின் மாறி மாறி நடக்குது. ஸ்பெயினில் ஹீரோனிமா, father of Horatio, and husband of Isabella mourns the death of his son in soliloquy. ஸோ அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. அது அப்பா ஹொரேஷியோட அப்பா அழுதுகிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு லெட்டர் வந்து விழுகுது. ஸோ இன் திஸ் லெட்டர் இட் இஸ் ரிட்டன் இன் பிளட், ரத்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ரிட்டன் பை பெல்லிம்பீரியாவால் எழுதப்பட்டிருக்கு. ஓகே, டு ஹீரோனிமா. ஸோ இந்த லெட்டர் என்ன சொல்லுது? இட் சேஸ் தட் Balthazar and Lorenzo has murdered Horatio. ஹொரேஷியோவை கொன்னது பல்தாசரும் லொரென்சோ அவனுடைய அண்ணனும் அப்படின்னு சொல்லுது. And Bellmperia also asked Hieronimo to take revenge, but Hieronimo now suspects the letter. The letter suspect பண்றாரு, இது உண்மையா பொய்யா. Okay, however he waits for opportunity for further evidence. சரி, வேற ஏதாவது எவிடன்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாரு. He asked Pedringano about Bellmperia. ஸோ அதனால பெட்ரிங்கானோட்ட போய் கேட்குறாரு, பெல்லிம்பீரியா இப்படி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி விசாரிக்கிறான். யாரு? ஹொரேஷியோட அப்பா. பட் he says that he does not know. ஆனால் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெசேஜ், அதாவது ஹொரேஷியோட அப்பா வந்து வந்துட்டு பெல்லிம்பீரியா பற்றி கேட்ட விஷயத்த லொரென்சோட்ட போய் சொல்கிறான். யாரு? பெட்ரிங்கானோ. Now Lorenzo meets Hieronimo and offers to help to carry his message to Bellmperia. ஸோ என்ன சொன்னால், ஸோ போய் லொரென்சோ வந்து ஹீரோனிமாவை பார்த்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ அதை போய் நான் வந்து என் தங்கச்சிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி he voluntarily offers the help, but Hieronimo refuses. He says and there is nothing அப்படின்னு சொல்லி மறுத்துறான். Hence Lorenzo doubts Cerberine, servant of Balthazar. ஸோ அதனால் இப்போ லொரென்சோவுக்கு என்ன டவுட் வந்துச்சுன்னா, இவன்ட்ட ஹீரோனிமோட்ட யார் சொல்லி கொடுத்தா, அதாவது ஹொரேஷியோவை கொன்னது லொரென்சோவும் பல்தாசரும் அப்படின்றத யார் சொல்லி கொடுத்தா, ஒருவேளை செர்பரைன் சொல்லி கொடுத்துருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லி செர்பரைன் மேலே யாருக்கு சந்தேகம் வருது? லொரென்சோ மேலே சந்தேகம் வருது. ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணுறான்னா, லொரென்சோ டிசைட்ஸ் டு மர்டர் செர்பரைன் யூசிங் பெட்ரிங்கானோ. ஸோ பெட்ரிங்கானோவை வச்சு செர்பரைனை கொண்டுட்டு பெட்ரிங்கானோவை அரெஸ்ட் பண்ணி அவனையும் தூக்கில் மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு போடுறான். யார்? லொரென்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் த மாஸ்டர் பிளான் ஆஃப் லொரென்சோ. லொரென்சோடைய மாஸ்டர் பிளான் என்னன்னா, செர்பரைனை பெட்ரிங்கானோ வச்சு கொல்ல வேண்டியது. ஸோ he decides. ஸோ இதில் the twist again comes. the ராஜதந்திரம் என்னன்னா, லொரென்சோ ஸோ என்ன நடந்திருக்கு, so he decides to kill Cerberine with Pedringano and arrest Pedringano for killing Cerberine. Okay, அதாவது செர்பரைனை கொன்னதுக்கான பெட்ரிங்கானோ அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கில் மாட்டுறது தான் இவனுடைய பிளான். ஸோ அதனால் he calls Pedringano and he offers gold for the murder. Okay, Pedringano accepts the offer and Lorenzo asks Pedringano to come to St. Luigi Park. ஓகே, ஸோ என்ன சொன்னால், நாளைக்கு லூகி பார்க்குக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னான். பெட்ரிங்கானோ போயிடலாம். போன பிறகு லொரென்சோ சென்ஸ் எ பேஜ் பாய். லொரென்சோ என்ன பண்ணால், ஒரு பையனை அனுப்புகிறான். யார்கிட்ட? செர்பரைன்கிட்ட போய் என்ன சொல்லியிருக்கான், செர்பரைனை பார்த்துட்டு என்னைய வந்து, அதாவது லொரென்சோவை லூகி பார்க்குக்கு 8 மணிக்கு வந்து மீட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ஸோ he asked Cerberine to meet him at and பல்தாசரையும் இவனையும் சென்ட் லூகி பார்க் 8 மணிக்கு நாளைக்கு மீட் பண்ண சொல்லு, வந்து பார்க்க சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ அப்போ முடிச்சுட்டு soliloquy தனிமையில் பேசுறது, யாருமே இல்லாமல் தனிமையில் என்ன நினைக்கிறான், he decides to arrest Pedringano for killing Cerberine. இதுதான் அவனுடைய ராஜதந்திரம். யாருடைய ராஜதந்திரம்? லொரென்சோடைய ராஜதந்திரம். I'll just summarize this at 2 scenes. So இந்த 2 சீன்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can see what happens in these 2 scenes. We have seen. Okay. Now there is Hieronimo. Hieronimo mourns the death of his son. Mourns the death of his son.
அழுகிறேன். ஸோ அப்போ he receives a letter. Receives a letter. So receives a letter, and letter என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது? இந்த letter states that Lorenzo and Balthazar யாரை கொண்டிருக்கார்? murdered Horatio. இதுதான் அந்த லெட்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல. ஸோ ரெண்டாவது சீன்ல என்ன நடக்குது? ஸோ செகண்ட் சீன், ஓகே, ஜஸ்ட் மூவ் திஸ். ஸோ ரெண்டாவது சீன்ல பார்த்தீங்கன்னா what happens in scene 2 is Hieronimo again comes Hieronimo. Hieronimo meets Pedringano. Pedringano யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? Pedringano is the servant of Bellmperia. உங்களுக்கு Bellmperia பத்தி கேட்கலாம். ஸோ கேட்டோடனே எதுவுமே தகவல் சொல்லாம Pedringano says it to Lorenzo. லொரென்சோட்ட போய் சொல்லிடலாம். இந்த மாதிரி Hieronimo வந்து Bellmperia பத்தி கேட்டாரு அப்படின்றது. So Lorenzo, now what happens is Lorenzo முடிவு வரான். Lorenzo doubts. இப்ப Lorenzo doubts. யாரை டவுட் பண்றான்? செர்ப்ரைனை டவுட் பண்றான். செர்ப்ரைன் யாருன்னு தெரியும்? சர்வன்ட் ஆஃப் பல்தாசர். Okay, so அதனால now Lorenzo, what he does is he decides to kill Lorenzo. Now Lorenzo, so decides to kill Cerbrai. Cerbrai கொல்றதுக்கு முடிவு எடுக்கிறான். ஸோ செர்ப்ரைனை யாரை வச்சு கொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா he decides எப்படி கொல்றான்? by using Pedringano. Pedringano கொண்டுட்டு Pedringano என்ன பண்ணிடலாம்? அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்றான். Lorenzo decides to kill Cerbrai using Pedringano and arrest Pedringano for killing Cerbrai. இதுதான் அவனுடைய பிளான். ஸோ this happens in act 3 scene 2 வரல இவ்வளவு நடக்குது. Now what happens in the next scene அதாவது scene 3ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Now scene 3 opens scene 3 opens in the park, and Pedringano he takes a pistol with him, and 3 watchmen enter. Now when Pedringano is there inside the park, Cerbrai enters. Cerbrai உள்ளுக்கு வரான், and what happens is Pedringano shoots Cerbrai, and the watchmen hear the shot and they catch the murderer, that is Pedringano, and they take Pedringano to night marshal, that is Hieronimo, and Pedringano strongly believes that he will be protected by Lorenzo. Lorenzo காப்பாற்றுவான்னு நினைக்கிறான் Pedringano, but it is going to take the turn. Okay. And coming to scene 4. Scene 4, Balthazar asks Lorenzo the reason for his Balthazar asks Lorenzo the reason for his nervousness, and he says that the hands on the murder of Horatio is known to him. And Balthazar avoids it silly. A messenger comes. He gives the murder news of his servant Cerbrai. He further says that it was carried out by Pedringano. Balthazar gets angry, and Balthazar decides to take revenge on Pedringano by giving capital punishment. Balthazar goes to the court. A page boy comes. He brings a message from Pedringano. Pedringano has asked help from Lorenzo. Lorenzo assures to help Pedringano. He gives a box to the boy. He asks the page to give it to
Pedringano. Okay. Now what happens here? Scene 4 la. Lorenzo you can see, will take my pen. Okay. Now. Okay. Lorenzo. So act there. Act 3, scene 4. Scene 3. I think it is scene 3 or scene 4. I think it is scene 4. Scene 4. Scene 4. So, now, Balthazar, Lorenzo had a master plan. He's done a master plan. So, on the master plan, okay? Now, he is nervous. So, he is nervous. He is nervous. And Balthazar arrives. கேட்குறான், ஏன் நீ நர்வஸாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பேஜ் பாய் கம்ஸ், ஒரு பேஜ் பாய், ஒரு நியூஸ் மெசஞ்சர் பேஜ் பாய்னா மெசஞ்சர், நீ செய்தி கொண்டு வருவான். வந்து பல்தாசர் என்ன சொல்கிறான்னா, that his servant Sir Brian was murdered by Pedringano. Pedringano வந்து கொன்னுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். யார்கிட்ட? பல்தாசர். ஸோ பல்தாசர் என்ன நினைக்கிறான்னா, ஸோ உண்மையிலேயே யார் கொண்டிருக்கான்? பல்தாசர் பெட்ரிங்கானோ தான் கொன்னுட்டான்னு நினைச்சு. ஸோ he says, பல்தாசர் என்ன சொல்றான்? He says, Balthazar vows to take revenge. By giving capital punishment to Pedringano. So, இவனை இப்போ பல்தாசரை பொறுத்தவரையில் யார் அவனுடைய வேலைக்காரனை கொண்டு வந்தா பெட்ரிங்கானோ. இப்போ பெட்ரிங்கானோவுக்கு ஒரு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவுக்கு வரான். ஸோ அப்படி முடிவுக்கு வந்தோடனே இப்போ லொரன்ஸோ எதுவும் சொல்லலை. ஓகே, ஸோ அவன் சரி இந்த பாட்டுக்கு போகட்டும்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு இருக்கான். ஸோ Balthazar has decided to give capital punishment to this man, to Pedringano. ஸோ இதுக்கிடையில பெட்ரிங்கானோ என்ன பண்றான்? I will take a new board. Now Pedringano என்ன பண்றான்? Pedringano கொல்ல சொன்னது லொரென்சோ. So Pedringano sends a page boy with a box. ஒரு பாக்ஸோட அனுப்புறான். அந்த பாக்ஸை ஹெல்ப் பண்ண யாருக்கு? டு லொரென்சோவுக்கு அனுப்புறோம். அந்த பாக்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, சீக்ஸ் ஹெல்ப் கேட்குறான், என்னை காப்பாற்றணும். அதுக்கு லொரென்சோ என்ன பண்றான்? he gives a empty box to the boy to give it to Pedringano.
என்ன சொல்கிறான், பெட்ரிங்கானோ ஒரு பையனை போட்டு இந்த மாதிரி லொரென்சோவை கொடுத்து ஹெல்ப் கேட்குறான். பட் லொரென்சோ என்ன பண்ணுறான், he gives an empty box saying that nothing, ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்ற சிம்பாலிக்காக எம்டி பாக்ஸை கொடுத்து பெட்ரிங்கான்ட்ட கொடுக்க சொல்லி அந்த பேஜ் பாய்கிட்ட கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் now in scene 4. Okay, now what happens in the scene 5? Now in the page boy, in the box கொண்டு போற page boy, what happens, he talks to the audience and he says that the box inside is nothing, and he says that the court is simply corrupt. Pedringano, so the courtல இருக்க எல்லாரும் துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட சொல்றாங்க, மக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க, ஆடியன்ஸ். And Pedringano அங்க தூக்கு மேடையில still believes that he will be safeguarded by his master, that is Lorenzo. That scene 5 comes to an end. So we will stop here and we will continue the lesson, the same act 3 in the next part, because it is more than 30 minutes, 40 minutes. So I will be continuing the same in the next class, that is from act 6. Okay. Thank you, dear students. If you like the video, please give a thumbs up. Thank you.